Майсона на канале Майсон Плей. И сегодня мы стримим Genshin Impact. Да, давно я не стримил здесь на канале Genshin. Вот. Да к тому же я вот почти неделю назад с армии вернулся. Да к тому же я вот почти неделю назад Майсона на канале Майсон Плей. Майсона на канале Майсон Плей. И сегодня мы стримим Genshin Impact. Да, давно я не стримил здесь на канале Genshin. Вот. Все так отлично будет. Сейчас я проверю. Когда мне не пришло в дискордик. Да к тому же я вот почти неделю назад с армии вернулся. Оно пришло. Это очень хорошо. Это пришло в дискордик. Да к тому же я вот Так, давайте лист. Genshin Impact стримы. Чик. Если видно, что свидетельницами. Ладно. Ладно, так, это, пошли. Уже мы будем сейчас. Если видно, что свидетельницами. Это просто Genshin. Ладно, пока я это не беру. Это тихо. О. Так-то лучше. Да, уже вышел на план, я в курсе, там новые персы, там вообще много чего поменяли. Выходу нового региона. Ну, я был в армии. Вот я наконец, я как-нибудь, может, сделаю потом видос, но это выглядело просто типа, как проходила моя служба в армии. И вообще, что я планирую делать на канал. Сколько игр к тому новых интересных типа выходило, планируется выйти. Так. Давайте мы сюда Фонтейн. Может, проходим сюжет кучу Фонтейн, до вас надо пройти. Добить ее. За кормой. Как это читать? Устройство интегрированное с камеры.
Вот, маскарад виновных. Это как раз таки, помните, когда, ну, кто смотрел мои стримы на этом Дискорде, они видели, типа, не, его не что-то. Так, значит, вот. Пока я не стримил его, проходил вот сюжет вот этого вот региона нового, который был Мор, вот назывался. Потом нос закрашивался знатно. Лес Эльни. И вот расширение в этом виде наконец-таки. Нет, я знал, что тут будет очень интересно цвета. А вот тут у нас сейчас Натландарина Теквиникан. Ну то пока маленький, ну он только потому что начинается это. Итак, давайте вот какая-то берем. Все убрали. Маскарад виновных. Разлив длинных ход. Вернитесь в бараки. Прошло. Погнали. Надо что-то пройти. Это знаете, чем закончился сюжет Фонтейна. Мир встретит, царят свои законы. Законы в кавычках. Я так не потратил новых персонажей парочку. Скажите, давайте покруть. Или не покруть потом. Ну, я позвоню тогда в следующий. Примагенчика сюда. Только 4. Ну, нормально. Вернитесь в бараки. Мы пытаемся типа как-то поймать Арталию вроде, да, Торту. Вот такие вот даже есть Арталия. В отряде. Где он? Вот он. Я очень хотел его увидеть. Кстати. Каюй, вот он, Невы, который был возле Невы, кстати, не Бакендер, который я вызывал. Потом пока не появился этот хрен с горы. Ладно, попёрли. Вернитесь в бараки. Я уже потратил, хоть если что. Короче, Микандаки еще у нас. Прошу прощения, ожидания, дорогой Архон. Извини, соперничество. Во. Точная битва. Есть построение. Тьма бездна приближается. Люди углядываются в клубы, понимающие все дыма. Словно разглядывая новые возможности. Этого миру нужен герой. Ему нужен чудесный, чтобы разрушить тишину смерти. Молитва о благословении на горных храме. Эхо. Новый босс, походу. Новый данж. Тут капец, все новое. Это просто... Вы посмотрите, как изменилось серьезное соединение. Теперь смотрите, тут уже раньше были это главные герои, а теперь нас вот поймут. И, кстати, здесь вот идти домой.
Да, мы можем использовать быстрый старт. Ну нахер это нам надо. Кстати, вот я посмотрел Шелонин и теории. И как по мне, теорию получше. Вот, смотрите, за каждый 100 килородных единиц. То есть, смотрите, мы максимум сможем получить 10 круток. Что, кстати, неплохо. Можно выбрать рекомендацию задания пойти домой. За дымом и зеркалом дошло после совершения черный конь подкрепленный под белым. Девять минут. Нормально, может сказать. 9 минут. С вами происшествие с стримера уже прошло некоторые, и ваш тоже точнее подписан. Now for a little rest after breakfast. This is the life. Завтра какой можно надо писать. Вот это жизнь. Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Погоди-ка, ведь должно было что-то случиться. Oh, today's our big day. We're supposed to leave the fortress of Mirapede. Come on, we've got to go complete the release procedures now. Точно, сегодня важный день. Мы должны покинуть крепость Мерапид. И дело нужно поскорее закончить с формальностями. Маскарад виновных, том 4 глава 5. Вот, к примеру, фонтейн у нас. Играйте секретарем. Для тех, кто не смотрел, короче, мы попадаем по... Ну, как мы уже в курсе, мы тут ходим по... И мы пытаемся узнать, что с нашим братом. Ну, с нашим близнецом. Мы знаем, что она типа с каким-то раком вступила на путь Ордена Бездны. Почему мы сами не знаем. Она говорит, что чтобы мы поняли ее мотивы, мы должны теперь передать этот мир. Мы пытаемся понять, типа, что за хрень. Мы тоже бездну творит. И как-нибудь стараемся не бояться. Пусть для финале это близко со своим близнецом или нет. Ну, короче, пока что все очень много непонятно. Секретаря. Что-то я подумал, вот он телепортировался. Но мне интересно будет, что, типа, что произошло в фонтане, пока мы сидели в стриме. Четного старта. Please sign here. This document will be effective in signing, and you two may exit the fortress of Mirapede via the regular channels. Специальным путем. It's been so long since we've been to the Давненько мы не были поверхностью, давай, который появился и... Блин, вопрос, который я сейчас задал, она... Блин, прям некрасивая. What's happening? Что случилось? Как ты, Монглан?
fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Со мной все в порядке, спасибо. Вот только почему все так затряслось? Let's ask the Duke. Прошлый герцога. Да, я знаю. Я послал этого Ризли нахер. Это впечатление этому у него нету. Начало новой жизни. А где это? Можно посмотреть. Что? Здесь? Скрытые сокровища, старые карманы, часы, папушка, какой-то момент не оставить превратить его в скрыть. Воспоминания. Сначала ложись карт для выхода. Это как бы сейчас за все, и бумага. Ему даю очень душевное знание. Начало новой жизни, да. Нет. Да, вот давненько не стримил Геншин на ютубе, это капец. 2.8 не стримил, то есть прикиньте уже, прошло 2.3 версии. Ну, грубо говоря, 2 версии прошло. О, ну привет, Лаги. Ваша светлость. Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Рад вас видеть. Вы по какому-то делу? Yeah, what was with that earthquake just now? Да, что это сейчас в землетрясении было? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Это колебания раздавались не со дна. Такое чувство, что волны пришли с поверхности. Over the years of serving as the warden here, I have developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. Да, типа, помню. Тут, короче, этой стране может прийти звездос, потому что есть, типа, мол, предсказание, что однажды вся страна уйдет под воду, чтобы, типа, смыть грехи всех жителей этой страны. Это предсказание предыдущий гидроархонт и вот нынешний гидроархонт Фурина, который мы цитируем в начале сюжета. А что я вам спойлерю? Посмотрите сами потом на ютубе, там, лор Фонтейна. Потом вам проспойлерю, но будет очень интересно дальше смотреть сюжетку. За годы, что я управляю этим миром, я научился замечать когда-то, что случается подобное, когда в нативном мире. Да и печать, которая в самом месте. Значит, в крепости все хорошо? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Вспомните сами последние происшествия. Если бы действительно что-то случилось, заключенные уже подняли панику. You've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. Нет, no. Что за... Блин. Все, ладно, мы это пропустим. Ah, good to see you. Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. Over the years of serving as the warden here, I have developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. So the fortress... If you recall... You've got a point. Понятно, тогда лучше Okay, расспросить, seems we need to get back into the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? Кстати, ты знаешь, какой сегодня день? I believe today is this month's pipe cleaning day. Полагаю, день прочистки труб. Wait, seriously? Серьезно? Сегодня день, когда мы прощаемся с крепостью. Ah, yes. Have you completed your release papers? И правда, заполнение бумаги по освобождению. Yep. Ага. It's you two. Are you leaving now? Это вы уже уходите? That's right. Today is our last day in prison. But now that Paimon said that, it doesn't feel like we were confined here. It Именно, does вчера feel pretty в nice. тюрьме.
Правда, теперь прям такое чувство, будто мы и не под арест нашли. Тут было так мило. Столько людей было готово прийти нам на помощь. Oh, yeah, Paimon feels fond of this place now. Паймонту точно понравилось. Well, then be sure to come back and visit. I'll miss you. Вы тогда непременно возвращайтесь снова. Я буду по вам скучать. If you've signed the release papers, Если вы then только you're free to подписали go. бланки обсуждения, The то guards will escort you out. охранники, если что, проводят вас к выходу. You're not going to see us А off? ты сам нас не проводишь? I knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Ха. Если вы знал, что ты об этом просишь? Ну ладно, без проблем. Пошли. Well, you actually agreed. А ты просто No согласился. worries, you must be busy. Paimon was Не just переживай. joking. Уходишь, что ты очень занят. Она просто пошутила. Ah, so you do have a polite side, I see. А ты, кажется, тоже умеешь скромничать. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? Вам, скорее всего, немного одиноко и неуютно после долгого заточения под водой. А давайте я с вами пойду. Да это ни к чему, мы все равно скоро встретимся. Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. The chefs sure do know how to make good grub. Да, мы еще непременно встретим, навестим тебя. Она так по нас здесь внешне слово, поворот узнает свое дело. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. Я очень надеюсь, что встретимся вы сюда придете не из-за повода по обвинению в We'll преступлении. do our best to stay out of trouble. Мы всегда будем держаться подальше от неприятностей. Well, Да. Ну да, конечно. Это да. we have another chapter in our journey. Стримера. And since Nervlet was the one who asked us to come, Это Инадзума. Да, мы мастера держаться от неприятностей подальше. Ну да, пойму. Пизди больше. Похоже, наша работа с крепостью бит закончена. Еще одна глава нашего путешествия завершена. И поскольку ты не веришь, попросил нас сюда отправиться. we should probably go report to him now. Next up, the Palais Mermonia. Теперь, скорее всего, нам нужно доложить миссии невестам, типа, она сказала, что их путешествие как бы подошло к концу. Наша следующая остановка — дворец Мермония. You're going to see Monsieur Nervlet? Please pass on our kind regards. Вы, получается, собираетесь увидеться с месье Инведа? Тогда передайте ему привет от меня и от герцога Риса. I'm sure just your regards will do, no? Я считаю, этого одного привета будет достаточно. I believe it would be the polite А thing to do. я считаю, что так будет просто вежливее. You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. Да, ты права. Я слышу, что во дворце женщин последние кипит все. Передайте господину Юдексу. Надеюсь, он не слишком перегружен работой из-за недавней череды неприятностей. Отправляйся в дворец Мермония. Гармония, Мермония. И хорошо, что рядом с дворцом наша статуя. У статуи нету глаз, статуи нету глаз, и не платит кому и рассказ. Да? Ну, давай. Молодец. Умница. Глаз, статуи нету глаз. Ну, давай, прогружайся. Все, надо подветер, типа, что нормально. Ну, видимо, что нет.
Ой, это капец. Ой, это капец. Голос Майсон, на канале Майсон Плей. И сегодня мы стримим Genshin Impact. Да, давно я не стримил здесь на канале. Кормой, как это читать? Устройство интегрированное с камеры. Ладно, я потом загляну к нему. К нему. Давайте проходить сюжетку. Здрасте. Так, только дай пойти. Вот он, кстати, это еще из Богачаев, да. Как ему в очереди смотрели. Типа, потому что час вроде как бы все за смотреном, как-никак. Я думал, еще с этим сидит с Фуриной и Сарликина. ПРАЙС выберет гармония. Ну что? Ух ты, да, ну еще и правда живу. Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Neuvillette did say you'd be welcome at any time. Так. Это вы. Прошу прощения. Месье Неувиллет просил оказать вам достойный прием в любое время, когда бы вы ни пришли. Excuse me. Would you mind helping me take a look at this report? Ты не можешь взглянуть на этот доклад? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. Уже иду, простите, у меня полно дел. Можете сами войти к нему. Everyone's so busy. Seems a lot has been happening. Все так заняты, похоже, много всего случилось. Ну так, странно знакомиться. Вообще, что происходит? Неувиллет! Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. Здравствуйте. Вы как раз вовремя, но вам придется немного подождать, поскольку у меня есть несколько срочных дел, которые я должен разобраться прежде всего прочего. In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the melusine outside know. А вы пока присядьте, если хотите что-нибудь выпить, обойдитесь не снаружи. That's all right. We just ate. Да ничего, мы только что поедем. Very well, then. Тем лучше. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. Давай отдохнем, пока дожидаемся, когда он закончит работу. All right. That should wrap things up for now. Отлично. Думаю, достаточно. Are you done with your work? Ты закончила работу? Yes, sorry to keep you waiting. Да. Прошу прощения, что стоило вас ждать. Today should be the day you were released from the fortress of Meripede, and it appears that you've managed to complete all the release paperwork. Сейчас до среды, когда вас должны были освободить из крепости Меропит. И только что вы справились со всеми необходимыми формальностями. That's right. And we came here to see you right away. Точно, мы только что оттуда. Вы расскажите обо всем, что случилось со времени инцидента с Грозным A морем massive whale. и Чади. Гигантский кит. Do you have any idea what that might be? У тебя есть идея, что это может быть? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea.
Описание вами не могло случиться в обычных водах. Это весьма похоже на первозданное море. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tivat. Therefore, we can only assume that child is presently immersed in primordial seawater. В морях Тивата не встречается китов подобного размера и облика, а потому мы можем только предположить, что Чайлд сейчас пребывает в водах первозданного моря. Immersed in primordial seawater? But how? And is he okay? То есть он в первозданном море? Как он там оказался? Он в порядке? Он не из фонтейна, поэтому вода его не растворила. Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Не сказать, что это невозможно, но большинство людей попросту не должен будет туда добраться. Если бы, как он там учился, но вы хотели кое о чем тебя спросить. Yes? What is it? Да, я тоже. Что это недавно так тряслось? Oh, right. Paimon felt it too. Да, она тоже это We почувствовала. asked the Duke, and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. Мы спросили герцога, и он сказал, что колебания шли с поверхности, а не в глубину. Вот мы решили, что ты можешь что-нибудь об этом знать. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. Я только что получил заказ на эту тему. Собственно, я этим не занимался все это время. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. Но мировой потоп, походу, близко, пацаны. Фонтейну пизда. Источник колебаний располагался в наземном мире, в области Пуассона. После того, как тряска прекратилась, уровень воды в районе Пуассона поднялся до пугающих значений. The water levels rose? Oh no. What about all the people there? Поднялся уровень воды? Ой, а как же люди? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. Блин, это что, вы первый страна, который пиздец придет? Да вряд ли. В любой стране, в которой мы побывали, типа везде, о нет, нам пиздец, и тут приходим мы такие, чик-чик-чирик, все, и пиздец пошел нахуй. К счастью, вода поднялась надолго и уже вернулась к обычному уровню. И все же, у меня плохое придется на этот счет. If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Еще же посмотрите чувствие. Если изменение уровня воды связано с утечкой воды Первозданного моря, то ситуация в Поissоне может быть намного хуже, чем кажется. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her. Навить в Поissоне, так? Надо ее проверить. Да, там расположена штаб-квартира Спинанди Расула. I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. Я тоже хотел бы отправиться туда как можно раньше, но боюсь, что сейчас не могу идти. Мы должны в кратчайшие сроки подготовить план по предотвращению стихийных бедствий, прилегающих к прибрежных рынок, чтобы избежать возможных катастроф. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I finish things here. Я должен просить вас отправиться в Поиссон без меня. А как только я закончу с делами здесь, я прибуду к вам и проверю обстановку. Разумный план. There's no time to lose. Let's get going. Не будьте терпеливы, в путь. Please be careful. Будьте осторожны. Да. Мы будем очень осторожны. Деревня Пуассон. Я встречу. Да, мы вначале получали начало. О, как ценно. Oh no. What happened here? О, нет.
Что здесь случилось? Здания вокруг выглядят поврежденными. Людей нет. Они растворились. Так, нет. Не стоит сразу предлагать лучшее. Navia should be around here, right? We need to make sure she's still... that means we need to check on her. Наверное, должна быть где-то здесь, так ведь? Убедиться, что она еще... То есть, правильно хотел сказать, узнать у него происходящее. Но, скажем одно, миру пизда. Найдите Нави по масону. Потому что мы масоны. Ваше заключение в тюрьме покажется, как и было установлено, прежде вы заканчиваете формальности, а потом отправитесь в отличие от него, знаете, куда строитесь по Астроне. Красная музыка. Значит, пиздец. We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. Мне не души по пути. Что-то страшновато. И что же мне теперь делать? Пострадавший действие. There's someone on the roof over there. Эй, смотри, там на крыше кто-то есть. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. Так, ничего не можно делать. Иди в равновесие. All right. Just hurry. Хорошо, только поторопитесь. I'm not young anymore. How will I survive on my own? Весь я умер. Посмотрите. Я же не молод. Как мне теперь жить в одиночестве? My Desiree. Моя Дизера. He looks pretty sad. Ну, а что вы хотели? Ваш не такой. Какой же он глупый. My leg. My leg. Моя нога. Нога. How could this have happened? It hurts. У них нога моя Just выполнена. hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. Держись, помощь уже близко. Ты можешь показать за руку, если это поможет тебе. Ну да, деревушка так не сила пострадала. Ну прикиньте, так в Японии такая же хуйня. Блин. Я упал, зараза. Oh, it's Navia. She's over there. Смотри, знаю, вот она. Hey, Navia, are you okay? Навия, с тобой все в порядке? You're here. Вы здесь. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Мы знаем, что снежные платоне, поэтому поспешили сюда. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It
caused quite the disturbance, in fact. Как ваш день уровень воды стремительно поднялся, и это доставило нам хлопот. Ушла тебя. Demoiselle, there was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. Мадемуазель, 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 это с одним из зданий юго-востока, отсюда нашел раненый житель. Мы принесли его в безопасное место, но у нас не хватает лекарств. He's wounded? How badly? Он ранен? Насколько серьезно? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... Он упал, и, кажется, самолет его сильно трясет. Которого не понес, он отчаянно забрался крышу, когда она отступила. Меня, блин, она отпустят. Она, когда она отступила, и он увидел землю, то есть испугался высоты. He jumped down then. И он спрыгнул. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Найди капитана первой команды, попроси доставить раненого к врачу, он должен знать дорогу. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. Ясно, я показывать поискового спасательной операции вместо него. All right, you'll be in charge. Хорошо, тогда прочитаю тебе. I'm sorry. Where were we? Прошу прощения, на чем мы остановились? The situation in Plafond? Магазин студенчества в Пласоне. Right. Allow me to explain. Хорошо, я все расскажу. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded on an aquabus. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. Недавно был слышен громкий шум. Сначала все решили, что это взрыв аквабуса, но тут отовсюду начала прибывать вода. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water, leaking from somewhere. Это выглядело странно. У нее был цвет воды перевоза на море. Не все распознали опасность. Кто-то решил, что это обычная вода, откуда льется. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. They were all Жители смотрели, dissolved. типа растворяться в 11, он стаканчик, когда вспомнили. Прохожих, как не посмертно видели, ты не был шансов спасения. Когда он заполнялся, они исчезли, растворились. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. Осознавшие, что происходит, жители в панике бросились бежать, не могли добраться до более высоких мест. Многие пострадали во время давки. Некоторые просто пальцы. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. Спина ди Росула при штруке начала спасательную операцию, но раненых все равно было много счастья, вскоре вода начала отступать, и паника прекратилась. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. Это приезд вывода Природного моря, поэтому нижний уровень Пласона по-прежнему опасен. Чтобы обеспечить безопасность жителей, я попросил их можно скорее покинуть быстро. No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. Никто не знает, где статистики подобно на нас. Все, что мы можем, это попытаться эвакуировать жителей. Мы еще не закончили подсчеты, но скоро у нас будет предварительные цифры. How awful. And all of this just came out of nowhere.
Какой кошмар. Я ничего страшнее неизвестной опасности. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Это и правда было страшно. Хотелось бы мне, чтобы все это оказалось просто дурным сном. Is there any way we can help Navia? Можем что-то помочь, наверное? Да, мы пришли помочь. Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really Да, can't конечно, express how grateful I am. заняться. Ну, сестру хуй забили хотела, да? Она хуй забила. Тренер чуть это... И она решила могла убить, но не убила. Поэтому нам важно. Постойте, а кого-то здесь не хватает, да? Don't say that, Navia. That's what friends are for. Кстати, а где Милос и Север? Demoiselle, we've got a situation here. А, да, вот эти двое в очках, девчата. Демуазель, у нас что случилось? Уже I'll be иду. right there. Sorry, I need to go for now. Пора. Мне кажется, они... And off she goes. Seems it might be a while before she can take a break. Ну, я согласен, да, ничего не скоро. Да, я понял, как версия обучается, не решит вопроса на 10 Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Молодец, что ты помогаешь. Давай. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Да, тоже хорошо. Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Huh? Right now? Понимаю. Thank you. Спасибо. Ох, вот это болтовня тут была. А за что нам дали ачивку-то? Мы ничего не сделали такого. Если что, как на минутку. Скажу вам шутку, да? Ой, все. Прогрузка 1000 лет. Называется. Ой. Ладно. Ну, а вдруг надо попросить пиарчик там. Что-то. Да боже мой, как все медленно. Прогружается.
Потом, мне кажется, да, обновится. Минут обновится. Угу. Супер, спасибо большое. Уже 218 подписчиков. Может, если на это все дойдет до 300. Но мне хотелось бы в это верить. Если честно. Ежедневных вот. Оскорбленных. Что вообще было? Тут 3 главы, тут 3 главы. А, по первому было нет. В томе первом было 4 главы. Во втором томе глав было 3. А, нет, тоже 4. В третьем томе глав было 6. Ладно, Орда и правительственные панды дождь, тихо следи, занимает левый век. Какой же Найкл красивый. Найкл, фонтейн красивый. Not a lot of people here, huh? А здесь не слишком видно, да? Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Но с учетом времени общей обстановки в Платоне, Пайма не сказала об этом на кладбище. Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Navia? Нави, не сдерживайся. Navia, what's wrong? Что случилось, Нави? Sorry. I just... Извините, я просто... Malus and Silver. They won't ever come back here again. Я так и понял, да. Они первые походу получили пизды. Первозданные море. What should I do, Papa? Huh? What happened to them? Зачем на нее орать? Ты что, ёбанутый? Да полезно ты будешь орать, блядь, ты еще на Нави ударать, ты что, хуй понимаешь тут? Ёбался нахуй. I was the one who initiated it. В смысле, который вот этот а не я. Я из чего озвучился, персонажа. Вас спасательные операции одобрите, но это я ему предложила. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. Они помогают с указа жителей и не успели вовремя уйти. And they were caught in the seawater. What should we do? А, да, ты даже мертвых воскрешать умеешь, да? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But... Я знал их много лет. И уверена, они этого не боялись, но... I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just... А, еще это не удают, то есть она не может похоронить своих друзей. Ох, ебать!
Еба! Это жестко. Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? Ah, how could Master ever be upset with you, demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up... Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it'll save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your request. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you. I promised to let them rest in peace here. But Ну, here I ты am не breaking знала, my ну promise. чё, ну, ой-ё, ну всё, значит, но я же обещала, а теперь их нет, отвратительно, пойдет снова бечевка, блядь, Нави, нахуй, всё, ну уж, ну погиб я не погиб, ну всё, блядь, ну не, ну что, блядь, надо в депрессию уходить, что ли, всё, они бы не хотели, чтобы, вот, блядь, из-за этого, подумай сама. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually Я cry, вообще не really. Вообще никогда не плакала, что ли? Paimon doesn't know how to help you feel better. But, Я могу ее утешить. well, I had always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Глубоко. Luce and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do Не nothing говори так. for them. I'm so sorry. you can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's Obena, Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville, Julianne, Esson, as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that the cost was worth it. Right. Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Согласен с тобой. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. А иногда можно удивить, оказывается, толкать. А думал, она просто надоедливая, летающая консервная банка. Oh, really?
you've become more eloquent in the time since we last met. Ой, да добрый вечер. Кого вы видим? Кого вы видим? Арлекина, ебать. А ты эту нахуй что забыла? The knave? What are you doing here? Я Арлекина, если что зовут. Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. Что, блядь? Что, блядь? Что? Навия, ты понимаешь? Это фатуи нахуй, фатуи. Блять, это, блять, такие... Ладно. Я не буду говорить, я просто нахуй промолчу. Но это, я скажу, да, это пиздец. Все, это пиздец, я сказал. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Теперь он летит на резку, это куда-то. Thank you very much. Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter. That doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. Я сейчас смотрю 13 дней, потому что такая, я смотрю тот момент, теперь, когда главные герои очень тоже, типа, ранее, кем они считали врагами, и сейчас они их видят, и их это... Точно, смотрите, вот сейчас в Фонтейне мы, и тут такая же хуйня, то есть наша компания, то есть я, там, возможно, Лилет, Нави, пока что вот, недавно наша компания. Еще Кларин, да. Вот. И тут такие пидорасы, как мы считаем. А чё еще Фатуи хотел? Ну, то есть до сих пор не знаю, чего хотел Фатуи. Какие цели вообще преследуют. Для чего ему нужны глаза Бога? Во! Они же тоже глаза Бога собирают. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organization, forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. А зачем ты... Ну ладно, видимо... Арлекина дезертир! Арлекина дезертир! Потом вам нужно быть повнимательнее с Арлекином. У вас, походу, на дезертиром стало. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the Или same нет, way. я не знаю. Зафатуя она, не зафатуя она. Только Арлекина, хуй знает, что знает. Without your Я бы help, прибил there его. would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Поможет Ира. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person.
And they weren't the price paid for others' salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, you're one who will try to change fate, then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Terre. I still have some things to take care of, and the children need my attention. Bouffe de Terre. By the way, traveler, Paimon, one more thing. Ну, конечно, ну как же без этого? Фатуру всегда я сделаю к тех, кто не из этого мира и может, типа, владеть силой богов. Блять! 13 огней не писали ладно. Сюжеты. Ложки не писят у сюжеты у Геншина. А то очень похоже. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening. Потом на ютубе. Геншин Impact и сюжеты и сезонные ложки. Traveler, а то очень sure похоже. You remember that I said we could work together находится when we have the chance. Ты можете просто зайти уже головой. You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Previously, it was the fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times, and seem to be, judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent my people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck, and so that's why the Fatui were already I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you, which is why I want to give you this task. The House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. Если кто двочислен вообще в десяти дом очага, это приют, расположенный ясницей. Если кстати, должна выйти уже, получается, летом следующего года. Ну, осенью следующего года должна выйти снежная, скорее всего. Это последний регион. Видите, у нас снежная осталась. Еще. Так. Ну да, посмотрите, у нас есть Манштадт. У нас есть Ильюэ. Иназуму, Сумеру, Фонтейн, Волошиноплан. Да, снежная осталась. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. О, так это понятно что. Следующий какой последний... Привет, последний, ладно, регион. Последний, в смысле, который будет находиться на самом континенте. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. На самом Тайвате. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family... Got it! So all we gotta do is go to some ruins, right? Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? Well, I'm sad, yes. But there's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands.
As my father's successor, besides, I'm also doing this for myself. Since you put it that way, I have no objections. What do you... All right. The ruins are to the south of Poisson. Okay, the three of us will handle it. Come on, let's pack up and get going. Ну, погнали. Нахуй идет. О. Примагенчики, мы это любим. This weather is perfect. We should move out. О, первый ранг приключений. Ой, первый ранг приключений. Add Astra. Я буду скучать потом по Thank Фонтейну. you for complete. Ну реально офигенный регион. Любая встреча — это расставание. Получив на вас услуги, ваши клубы приводят к руинам. Ой, может за это платить примагент, кстати, это очень здорово. Кэппи-мейстер, глава 1. Во. Маскарад виновных. Я хоть в память. Видите, подписка. Ролики на себе, да? Здесь можно было посмотреть песни былых времен и ночной шоу весу от летающего эха. Быть до этого далеко стопать. Даже если я телепортируюсь, то далеко топать. Ну ладно, а куда нам торопиться? Ну, видимо, сюжет даже сам не торопится. The rain won't slow me down. Там реально какой-то данжик. Ну, видимо, только ради сюжета его просто спасали, потом мы сейчас там пойдем, и он все. So, are these the ruins the knave was talking about? Whoa, talk about old. They seem to be pretty ancient, all right. Let's go in and have a look. Just be careful.
Я предлагаю сюда взять... А кто вообще же будет ждать? Мне нравится вот этот ответ. Все, отлично, погнали. Обыщите руины. Не хочу просто мокнуть. А мало ли что. И нам вот светится. О. Ой, не. Тихо. A bitter pill to swallow. As one with wind and cloud. Remember, health comes first. The doctor was stealing. No, my sword. Witness the power of Gugwa. Inazuma shines eternal. There is no escape. Я моей команды вообще иди. Да, вот большие руины. Ух ты, ёлки-палки. No, my sword. Illusion shattered. The doctor was stealing. Так, и нам туда, да? Блин, это там что-то было. Ну, и что ж вот тут? Contaminated by primordial seawater. Yeah, and a lot of it too. A Fontanian would most likely dissolve the moment they fell in. Right. You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just stay here. Don't get my wrong. We're not saying you're useless. It's just that... No, you're right. I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. That complicates things. In that case, do you want to wait for us here? The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. Блин, не хочу, чтобы вы съебали. Oh no, it's a dead end! Let's try climbing over from the side. О, добрались. Какая-то башня, кстати, да. Это реально на башню похоже.
Касцена, что ли? Да, касцена. Навью! Блять, Навью, беги, сука, Навью! Давай, дурак, вы беги скорее, слабо лежи! Давай. Моя, какой ты конченый майстер, сука. Нави сзади, мы бежим вперед, мы даже ни разу не смотрели, что типа травальный Нави нет, а вообще, да похуй. А ебать, сдохнет, не сдохнет, вообще похуй. А нет, ножи его, кстати. Че, убить? Demoiselle. Huh? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? Это мир мертвых, что ли? Maybe she just wants some time to herself, Maloose. Hmm? Oh, was I? Yes, it would appear. That's quite possible. However... Oh, right. It must have... This is a familiar... Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. I was just trying to recall why we... Do you remember Mr. Giverny? We were headed to see how things... Ah, right. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Maloose. And Mr. Silver, too. How have you been? I've been great. Thanks to your help, those bothersome they were knocking at my door day and night. Sometimes force is required to... That's right. Oh, yes. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. I don't know what we would have done without... Did you cultivate... Why, we can have as many pots as you'd like, Demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for... Very well. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name... That's right. No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I've heard this name before. And why are there so few people around here? We must mind the time, Demoiselle. We still haven't... Huh? We do? Well, now, did you... Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. My trial? Oh. Yes, she's right, Demoiselle. It's just about... Oh? Это самое круто. Как сейчас Нави... Я не знаю, что с Нави, но представляешь, что на нем, походу, видимо, похуй. Как-то он развернулся. Не ускорил, блядь, шаг, ему как бы вообще было похуй. Майсон, что за хуйню ты творишь, а? Look, it's Navia. She's here. And her two attendants are with her. Goodness, everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly... Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen. Why are so many people here? And what? And as for the judge... huh? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall come... All right. But are you sure you... Typically, it wouldn't be allowed, but... Hey, what kind of place do they think this is? Come on. Do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? As all here know, you are Master Callus's successor. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rasula... Wait a moment. Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped. We are one big family. All of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. Huh?
Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown. Oh, well, if that... How wonderful! I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember... Wait just a moment. This isn't right! Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's... Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mistress Ronville, you only know of Navia's good... She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies Да, это herself мир as part of мертвых, any это мир group. She мертвых. merely acted as an individual, extending Я her бы бы hand знаете, to что help ладно. others. Короче, сейчас уснется. Короче, смотрите, пацаны. Навия, ну как бы считается, да, умерла, типа все, пиздец. Попала в мир мертвых. И сейчас как понимается, ну я не знаю, как устроен типа представление мир мертвых французов, но походу вот этот суд, который тут якобы происходит, вот этот процесс, типа это вот души, которые погибли во время того ужасного потопа по аносе, как его там, я не помню. Короче, в чем суть? Навию хотят собрать в мир мертвых. А вот эти вот Мелос и Сильвер, наоборот, хотят, чтобы Навия вернулась в мир живых. То есть, смотрите, даже после смерти, да, они понимают, что они погибли, они осознают, что они мертвы, но они, чтобы Навия умерла, то есть, они считают, что Навия не готова еще уходить в мир мертвых. А эти считают, что начала, она должна остаться с ними, типа забрать ее в мир мертвых. Ебать. Please do not mistake her actions as being otherwise. Надеюсь, вы, короче, поняли. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Ее душу, чтобы она не ушла в мир мертвых. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Мир мертвых. А это же To defy our justice? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle. And that is how we would... My head... Demoiselle! Silver, it hurts. My head is spinning. I remember now. Everything that seemed odd, Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mr. Да, Gillette, who we met значит, что earlier. это мир мертвых. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Да, она Don't be мир afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority. Don't let them escape. We shall keep Navia here with us. Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand?
Ой, against блин. the collective. Do not resist. This judgment Я is сейчас fair скажу, and привет. just. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? No more excuses. She says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us. Miss Navia, she... Silence. О, не. That's... Monsieur Neuvillette! Such commotion is prohibited in the court. The The accusations you just presented are nonsense and Нихуя cannot себе. constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. И свое первозданное море. Our thanks, Monsieur Neuvillette. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But... Go on now, demoiselle. This is your only chance to leave this place. What? Malus. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that... Malus. Silver. Quickly, you must come. Goodbye, demoiselle. Farewell. Это было охуенно. Охуенно. Я просто похлопаю сценаристом Геншин. Охуенно. Вот это было круто. No, wait! Just a second! Hey, Navia? You're awake. Good. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive. It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second. Were it not for their intervention, I would not have been able to... Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with... Perhaps those 2 Oceanids... I always told them that they didn't have to protect me. Они смотрите о смерти, буквально. Я только что, блядь, спасли жизнь. Я буквально вырвали из лапки. Neuvillette, are you okay? Oh, I am quite all right. Perhaps... Why do you look so stiff all of it? Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing. I merely thought that we should give Navia some time to... Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to come... I suppose so. Ah, Sigewin. I hope all is well with her these Ну, days. Her work in the Fortress of Mer... No way, don't worry. She's doing fine down there. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewin... Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewin made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that every... He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. So, Neuvillette, Yes, of course. This isn't going anywhere. Let's try some... Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat. She informed me that... Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think... Нифига себе, тип. I'm sorry to have kept you all waiting like that. I feel... Блин, ну надо продолжить, потому что, блин, я знаю, что я Guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. All right! Another one joins the party!
your fate. Let me weave you a... Torn to oblivion! A bitter pill to swallow, taking a turn for the better. Fallen leaves, adorn my night! One with nature. Time to go. А, это был только первый уровень башни. Опять 25. Я застрял. Как пройти дальше? А, все. Я даже не знаю, как пройти дальше. Точно что-то. И вообще на Mind the side effects. Shine down! Into the wind. A bitter pill to swallow. Illusion shattered, rain cutter. Now you shall perish. Seems like an emergency. Что в сундук? Лучше глаз забирай. О, тут походу веселая компания сыгрывает. Rain outlines your fate. One with nature. One with wind and cloud. The death is Shine down! The wind moves. Witness the power of Gugwa. Know my sword. Rain outlines your fate. Inazuma shines eternal. There is no escape. Remember, health comes first. Mind the side effects. One with nature. Clouds high. The birds call. Ну да. Есть большие-то руины дома. Сколько мне еще тут бегаете? Ох, и видите, воротили сюжет. Приборов. Прибавив месяца расставания. Знаешь, что Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't Том, actually that оказался big. такой длинный, ты чё, угораешь? Ведь серьезно? О! Stone slates. It seems like... Perhaps we should just leave them be for now. Да. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing.
The surrounding walls also... There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the... There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. She's facing this... what is this? Some kind of island in the sky? And is that Lady Farina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping. More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it. Most likely... Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates is... Ooh, Paimon's getting the chills just looking at this. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. I really hope... Still, Paimon feels like these images are kind... That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the previous Archon kneeling before the floating island in the skies. Did she herself commit that sin? And also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents... But who would have created these slates? It seems that any further clues will have to come from... In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here. Yeah, we better get somewhere safe for now. Покидаем подземелье, а я заканчиваю стрим. У меня разряжается телефон. 14%. Ну ладно, не щити еще, как можно. Если что. Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You still have energy for that, Navia? Just head back to the Fleuve Cendre and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask... I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. Are you really going to talk to her about this? She has long been harboring... All right, we'll leave... I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Fleuve Cendre is always open to you, as ever. So please... All right. Я думал, закончится.
We're finally back! Welcome back. We've got a special menu prepared for you. Yay! And there's good food too! Hyman's already starting to forget what happened. Oh, that voice. Is that who I think it is? Huh? Mona? Я только Хьюрака забыла. You two, what are you doing in Fontaine? Так, магия справедливости может выйти это, ну ладно. Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've... Ew, we didn't expect to see you here! Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll. Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstader surname? Yeah, let's go. Мона Мегистус. Мы ж будем Well, I used to have my own surname. Да? It was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was there was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient... Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means Wow! Imagine including a boast in... I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Astromancer Barbeloth Trismegistus. Астромат Барбелот Трисмегистус. Капец. Вот это имечко. Whoa, that's a long one. My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice-as-great Scholar of the Stars. Just take it as a title specific to astrology. Великая исследовательница звезд. Thrice as great? That's so... I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. Мегист и Трисмегистус. Talk about excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. But anyway, you're not spontaneous. Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dormanport. О, вот привет, I traveled. Oh, that's a good thing then. At least... Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? I know you're not a local. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain. What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. A visionary? Sounds really powerful and all. Of course. The old hag could do it, and I bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar. All right, I'll help you. It is an awesome... Thanks, Mona. You're amazing as a... Oh, well, this is something only I can do after all. So yes, your praises... That's the greatest of astrologists for you! Of all the... Indeed. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need... Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now.
Чего, тебе точно нужно кровлеться мне. Quick as rushing water. And here we are with the Spinica. Right, but we were able to recruit To be honest, I'm still feeling kind of... But it's time to get up, traveler. We agreed to... Ладно, ребят, давайте вот мы пока закончим. Вот, тоже, ребята, это был Genshin Impact. Вот, мы начали проходить, если что, сюжет по Фонтейна. Посмотрите потом, можете это на ютубе вообще всяких остальных каналов. А также большое спасибо, что были на этом стриме. Надеюсь, сегодня еще будет стримчик. Хотя не знаю, может завтра будет. А так, всем удачи и всем пока-пока. До скорых встреч.